am the congressman for this area. Soy el congresista de esta área. But I'm not a career politician. I'm a No soy un scientist. politista de carrera, soy un científico. You know, so I come from India. Soy de la India. In India, I lived for 24 years. Viví en la India por 23 años. 6 sisters, a brother. 6 hermanos y hermanas. My father had lost his job. Mi papá perdió su trabajo. So being the older son, the culture is to older son has to take care of the Al family. ser el mayor, la cultura es que el hermano mayor es el que tiene que hacerse cargo de la familia. And so, you know, I worked as a janitor during the day and Trabajé then como conserje durante el día. went to college in the evening. Fui a la universidad en la noche. And my mother, who also came from a very low-income family, Mi madre, que también venía de una familia muy pobre, and she never completed her high school, nunca completó su bachillerato. but she is a strong woman, a Pero very ella es una strong persona muy woman. fuerte, muy fuerte. And she instilled a lot of good values in me. Nos metió unos valores muy altos en nosotros. You know, the things that she taught me about how my words matter, how Lo que él dijo truthful, de que cómo nos importaba el trabajo, honesty and Honestidad. truthfulness, la honestidad, la truthfulness, working hard, you know, trabajar duro. maybe the Indian moms are no different from Hispanic moms. Muy seguramente las mamás indias no son diferentes de las hispanas. When they're strong, they're very strong about family. Son muy fuertes y muy You know, dadas fuertes con la familia. They sacrifice so much for their family, Sacrifican mucho por sus familias and they want the best for their children. y quieren lo mejor para sus hijos. And that's how my mom was, and I remember her every day. Y así era mi mamá y es como la recuerdo todos los días. And she told me one thing: Me dijo una cosa. nobody can take your education away from Nadie you. puede quitar su educación de usted. Yeah. Education will take you higher levels, La educación lo va a llevar a unos niveles muy altos. and we really need to push that and focus that into our children. You know, because a nuestros hijos. now with social media and the smartphones Y los teléfonos celulares and friends and all the hate y and todo el odio intolerance that we see in our en society, nuestra sociedad. you know, the kids are exposed outside of the home. They're Nuestros niños exposed están to expuestos afuera de la casa, all kinds of temptations, all kind toda of clase de tentaciones, hatred. odio. And we grew up, you know. I came to this country when I was 24 years old. Como dije, vine al país cuando tenía 23, 24, 24, 24 años, on a student visa. en una visa de estudiante. And I stood up against Y me paré frente a this president. I este stood up presidente. when our democracy was attacked. Me opuse cuando nuestra democracia estaba atacada. And I stood up when I saw, dictatorial behavior. Me opuse cuando vi ese comportamiento dictatorial. And imagine the anger that I Imagínate faced el odio que yo in social viví media. en social media, en las redes sociales. So, I'm in America for 45 years. He estado en Estados Unidos por 45 años. I am a United States citizen. Soy ciudadano americano. I'm proud. I'm a United States citizen for 38 years. I'm He sido ciudadano proud. por 38 I'm años. proud to be an American. Estoy orgulloso de ser americano. And yet, people look at me as I am something foreign. Y la gente no me ve como si fuera un extranjero, That I don't belong que here. no pertenezco acá. That I should be deported to India. That's what Debería ser deportado a la India. that's what the hate on social Y media ese keeps es el saying. odio en las redes sociales hacia mí. Even though I, gave up a very lucrative business Así, incluso cuando dejé un negocio muy lucrativo so I can do public service and para help. hacer servicio público, Because as I told you, I came here to get a PhD in como les chemistry. dije, vine al país para obtener un PhD, un doctorado en química. Yeah. chemistry. And when I was studying for my PhD, I would get about $270 per month. Cuando estaba estudiando para mi doctorado, obtenía $270 por mes. Only for 9 months. And in the Únicamente por 9 summer, meses, for 3 months, y en el verano por 3 meses, there was no teaching, so they did not no pay me. había clases, entonces no me pagaban.
So in summer I couldn't afford my apartment. I would sleep in my car. I had bought En a el car. verano no podía pagar mi apartamento, entonces dormía en el carro. I had bought a car for $200 and I was sleeping in my car. Tenía un carro que compré por $200 y dormía en el carro. And one day that car exploded and caught fire. Y una vez ese carro se explotó y se encendió. And I could barely get out. And then I started sleeping in public buildings and Entonces empecé a sometimes dormir en edificios públicos, en la calle, and sometime in homeless shelter. y a veces en refugios. But what really was with me all along Lo que was pasaba conmigo that teaching my mother gave me, era lo que me influenciaba eran las enseñanzas que mi madre me dio, the good values my mother gave los me, buenos valores que me dio, the confidence that my mother gave me. la confianza que me dio mi madre, You know, having that self-confidence, never say confianza that, propia, never give up, never de give up. nunca rendirse. One thing I learned from my mother is never give up, no matter how Lo que hard. aprendí de mi madre, no life importa, can be. no importa lo duro que se ponga la vida, es nunca rendirse. So look, in our life we experience a lot of defeats and failures. Podemos enfrentar muchas derrotas, Very rarely we get success in our life. y muchas veces es muy raro que triunfemos en nuestra vida. So we need to instill in our children an ability to be resilient, ability to not Entonces give up. necesitamos darle a nuestros hijos una habilidad para ser resiliente, para no rendirse. Especially it is harder for someone black and brown, Especialmente es difícil para las personas de color, negras o morenas, o morenas, o brown, somebody who is an immigrant. para alguien que es un inmigrante. And right now there is just across the country there is so much Y ahorita hate, alrededor del país hay mucho odio, so much hate and intolerance mucha intolerancia. against immigrants. And we gotta fight that. We gotta fight Nosotros that. tenemos que pelear eso. We're not gonna stay at home and hide. No, We're vamos gonna a quedar get en la out casa, on the street. sino que tenemos que salir a la